Hi guys, today I will show you some ATCs I made with watercolors, and it is, let's call it the Ostfriesen triple. It is themed about my new home here in Ostfriesland. Yeah, so I'm starting with the shape and of course starting with a pencil first, and then the motif, the shape, and this is a so-called, in German, Fischbrötchen. That means fish bread roll, the very iconic thing up here. So it's all sorts of fish in a bread roll. Would you call it a fish hamburger or so? Might be. But the original so-called Fischbrötchen, that's actually herring that isn't cooked or fried. It is, I don't know what do you call, I think it's the same name, enzymatic, done, with lemon juice and stuff like that. If you know ceviche, that's the same sort of process. So it's not for everyone. I can eat it. I don't hate it, but it's not my favorite actually. So I'm more this battered fish in a bread roll. I quite like that a lot. A few others, but it's absolutely specialty, and people are crazy about it. So okay, but very very typical. So and then, of course, sheep. We have tons of sheep around here. And the third one is, of course, our iconic lighthouse in Pilsen. And you won't find a lighthouse like that somewhere else. It is so unusual, and it's so iconic. It has its own parking area there. There's nothing, just the lighthouse and meadows with sheep and the dike, of course, but that's it. So, but people are coming there, thousands of tourists, and so there's a huge parking area, and then there is a fish buden truck where you can have Fischbrötchen and yeah, stuff like that, and a loo, of course, quite important. So it is a very iconic thing here in Ostfriesland. Hallo ihr Lieben, heute wird es ATCs geben in Aquarell, wie ihr sehen könnt, und typisch ikonische Motive hier aus Ostfriesland. Natürlich Schafe, ganz klar, und dann Fischbrötchen, auch ganz klar, und der Pilsener Leuchtturm. Ich meine, Fischbrötchen muss ich euch nicht erzählen. Original Fischbrötchen ist der Matthias. Natürlich kannst du auch alles andere. Und ich liebe natürlich Krabben, die Nordseekrabben auf dem Brötchen. Also Nordseekrabben, das ist so mein Ding. Ich liebe das einfach. Oder dann auch eben Backfisch auf Brötchen. Das ist auch etwas, was ich gerne esse. Brathering liebe ich auch. Matthias, ich hasse das jetzt nicht. Ich kann das essen, kein Thema. Aber es ist jetzt nicht meine Lieblingsspeise, kann ich nicht sagen. Bevor ich den Matjes wähle ich eben alles andere lieber. Aber wie gesagt, ihr wisst, die Deutschen wissen sowas, das ist, ja, wenn man über die Nordsee spricht, dann ist Matjes Hering Brötchen auf jeden Fall, Fischbrötchen ist auf jeden Fall das Wichtigste. Jetzt hier mit dem Pilsener Leuchtturm, den habe ich zum Schluss gemacht. Ich habe so ein paar andere Motive. Ach, das war aber nicht so speziell. So blöde Möwen. Ich meine blöd, aber so Möwen, die hat man ja überall an der Nordsee. Oder so Strandkörbe. Ja, dann habe ich mir gedacht, komm, machst du den Pilsener Leuchtturm. Ich habe den schon mal ein- oder zweimal, habe ich was damit gemacht. Aber der ist ja immer wieder schön, egal wie oft ich den benutze. Und deswegen gibt es hier dann nochmal den Pilsener Leuchtturm auf einem ATC. Und ist ja auch immer ein bisschen anders, zeichne ich ja nicht immer gleich. Der Leuchtturm selbst natürlich, der sieht immer gleich aus, ganz klar, aber ebenso das Drumherum, auch wenn das natürlich auf dem Deich steht, das hat
kein Waldhintergrund oder sonst irgendwas. Trotzdem ist das ja immer so ein bisschen unterschiedlich, wie ich den darstelle. Aber wie gesagt, Farben, das ist immer das Gleiche. Da ändert sich nichts dran, hoffentlich. Der ist jetzt frisch renoviert übrigens. Der muss immer wieder gestrichen werden. Ja, hier am Meer rottet natürlich Zeug viel, viel schneller. Auch Metall rostet schneller. Und deswegen, der wird regelmäßig neu gestrichen. Und der ist jetzt gerade erst neu gestrichen und sieht wieder ganz frisch aus und leuchtet und ja, so. Der muss natürlich schön in Schuss gehalten werden, da kommen so viele Touristen. Und er wird auch immer wieder gerne angeschmiert von irgendwelchen Arschlöchern, die es nicht lassen können. Ich finde das unglaublich. Weißt, es gibt genug Mauern oder was auch immer, was man anschmieren kann, aber dann muss das denn sein, so ein Ding? Ich verstehe es nicht. So generell gegen Graffiti habe ich ja nichts. Ein schönes Graffiti, das ist schön. Aber diese Schmierfinken, die da irgendeine Kacke hinmalen, obwohl sie es nicht können oder furchtbar. Super, wenn jemand richtig gute Graffitis macht, finde ich klasse. Können sie auch an meiner Hauswand packen, das ist mir wurscht. Aber dieses Geschmiere, grauenvoll. So, ich habe dann natürlich auch noch das Ganze beschriftet. Das werdet ihr später sehen. Hier, jetzt mache ich den Hintergrund noch fertig, werde dann hinterher auch noch Linien ziehen, nachziehen mit einem schwarzen Marker, einfach um das Ganze noch so ein bisschen hervorzuheben. Und dann kommen noch die Wörter, die ich dann schreibe. Ihr kennt das, ich muss euch das nicht erklären hinterher, ihr kennt das, könnt das lesen. Das ist dann nur für die nicht deutschsprachigen. You know, I'm just finishing here the lighthouse with backgrounds and splatters and everything. That was something I decided to do at the end because I've done the Pilsener Lighthouse quite already, not a lot, but every now and again. But all the other stuff I started or had in mind were not really iconic of Friesland. It's more around North Sea anyway, so. But this, for example, the Pilsener Lighthouse, it's so much Ostfriesland, you know, and you won't find this lighthouse a second time somewhere, so very iconic. So that's why I decided to do that again. And the Fischbrötchen here, bread roll, the fish bread roll, I explained already, and I don't have to explain something about the sheep. That's one of the main animals around here on the meadows, because especially at the dike, because they are responsible for trotting on the grass, you know, and keep it dense, that the dike is protected. That's very important to to have these animals on there. They're there for a reason, not necessarily for any products, because who is buying sheep wool nowadays? You know, you can't really make a business out of that or anything else. So they are mainly there for keeping the dike in good condition. So, and writing down the words here, Fischbrötchen, that's fish bread roll, for example, and then this is Ureinwohner, that means natives. That's our natives here. No, it's a joke, of course, you understand that. And the lighthouse will be, I put down Pilsum. That's where it is. And, no, what is it? What do I write down there? Architecture. Architecture, no, it's not brilliant. Of course, the Ostfriesen architecture, that's what I wrote down. So, and that's it, guys. And I will show you the Close-Up soon. Kommt jetzt schon das Close-Up und das war's dann schon. Ich bin schon fertig. So, guys, that's it. And I say thanks so very much for watching. I hope you like it. And if so, please don't forget to leave me a thumbs up and
a comment would be so very much appreciated. And I hope I will see you very, very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. Stay all healthy, take care, and never forget to be creative. Bye bye. So, ihr Lieben, das war's jetzt schon. Ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und es hat euch gefallen. Und lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und auch ein Kommentar wäre super, super schön. Würde ich mich extrem drüber freuen. Und wenn ihr mich wiedersehen wollt, nächste Woche Mittwoch bin ich wieder da. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Passt weiter gut auf euch auf. Bleibt alle gesund. Und vergesst niemals, immer schön kreativ sein. Das ist das Allerwichtigste. Also bis dann. Macht's gut. Tschüssi.